Hello and welcome friends. Welcome to our YouTube channel. Now in today's lecture we are going to discuss about the second type of the lens defect, that is spherical aberration. So in previous lecture we have discussed about the first type of the defect, that is chromatic aberration. So let's start with the today's topic, that is spherical aberration. Okay. Now see here, I have shown the diagram for the spherical aberration. What is the meaning of the spherical aberration? First see this. Now see here, a ray of lights, it is coming through the parallel line and it is incident on the spherical surface. After spherical surface, they are reaching at the spherical surface. There is formation of two type of focus. The first focus I have represent here FM, and the second focus it is represented as FP. So what is M? M means marginal rays. That means the rays which are coming through the edges of the lenses. And the parallax rays, that is parallel to the marginal rays. So here two rays form the two different focuses. This is spherical aberration, and due to this we are getting the blur image due to the two image concentrating point. Okay, let's discuss in detail. See here. When light rays traveling parallel to the principal axis of a convex lens fall upon the lens, then after refraction they do not come to a focus at a single point on the principal axis. The rays close to the axis, which are called paraxial rays, come to a focus at FP. म्हणजे जे सगळे पॅरल रेज आहेत त्या सगळ्या FP वरती फोकस होत आहेत. While the rays far from the axis, means at the edges, which are called marginal rays, come to a focus at FM, which is nearer the lens in comparison to FP. FM ची जागा FP पेक्षा लेन्सच्या जवळ आहे. Okay, so this is a spherical aberration in which there are formation of two focus due to marginal rays and due to paraxial rays. Okay, so what is the actual reason behind the spherical aberration? Let's see this. The spherical aberration in the image formed by a lens arises due to the spherical shape of the lens. Because of the spherical shape of the lens, the focal length of different zones of the lens are different. See, observe this diagram. Here the spherical lens has the curvy shape. More spherical shape is there. Lens has. So due to this spherical shape, the focal length of different zones, means edges ला focal length वेगळी असणार आहे, सेंटरला focal length वेगळी असेल, मिडल साइडला अजून थोडीशी वेगळी असेल. सो डिफरंट झोन मध्ये डिफरंट फोकल लेंथ आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहेत, आणि त्याच्यामुळे रेज ज्या झोन मधून पास होईल ते त्या झोनच्या फोकल लेंथलाच जाऊन मीट होते. सो वी आर गेटिंग हिअर टू और मोर दॅन टू फोकस. ओके, सो दिस इज द रिझन. सो वी हॅव टू रिमूव्ह दिस spherical aberration. So how we can minimize this defect? So there are several methods to minimize the spherical aberration. Let's start with that. Now see here the first method, by using stops. By using stops means what? ज्या रेज आपल्याला स्टॉप करता येऊ शकतात ते आपण रेज स्टॉप करायच्या, आणि जे रिमेनिंग आहेत ते आपण पास करू शकतो. सो जो पर्टिक्युलर झोन आहे त्याच्यामधूनच रेज पास होतील आणि त्यांचा फोकस एकच असल्यामुळे आपल्याला एक सिंगल इमेज आपल्याला मिळू शकते. ओके, सो सी व्हॉट इज गिवन हियर. इफ ईदर द marginal or the paraxial rays are cut off, by placing a suitable stop in front of the lens, the rest of the rays come practically to a point focus. मार्जिनल रेज और पॅरॅक्सियल रेज दोन्ही पैकी कोणत्या पण एकाला आपण सुटेबल स्टॉप करायचा. इथं मी जे आहे तो पॅरॅक्सियल रेज स्टॉप केलेली डायग्राम दाखवलेली आहे. सो मार्जिनल रेज आर पासिंग थ्रू द लेन्स अँड वी आर गेटिंग अ point focus FM. Okay, this is the first way. Now by other ways also we can minimize this. The other ways are by using lenses of large focal length. So how we can use this? Longitudinal spherical aberration is inversely proportional to the cube of the focal length. Hence it can be reduced by using a lens of large focal length. लार्ज फोकल लेंथ असेल तर काय होणार आहे, लॉन्जिट्युडनल स्पेरिकल ॲबरेशन हे एक त्यातला पण टाईप आहे, सब टाईप.
हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो क्यूब ऑफ द फोकल लेंथच्या. सो फोकल लेंथ जर इन्क्रीज झाली असेल तर आपल्याला त्याचा मार्जिनल स्पेरिकल ॲबेरेशन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असल्यामुळे कमी होणार आहे. सो फोकल लेंथ इन्क्रीज केली तर स्पेरिकल ॲबेरेशन विल बी मिनिमाइजेस. सो दिस इज वन मोर टाइप. अगेन हियर आय हॅव गिवन वन मोर. बाय युझिंग प्लेनो कॉन्व्हेक्स लेन्स. सो लेन्सचा टाइप चेंज करायचा. डबल कॉन्व्हेक्स लेन्स यूज करण्याच्या ऐवजी वी आर युझिंग हियर प्लेनो कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. So due to this we can get a single focus point. Okay. Now other points are also there. The other method is this: by combining convex and concave lenses. So instead of taking a single lens, we can use here two lenses and we can minimize this spherical aberration. See here I am showing here with the help of a diagram. The spherical aberration can be minimized by combining convex and concave lenses. सो कॉन्व्हेक्स आणि कॉन्केव्ह लेन्सेस हे दोन्ही कंबाईन करायचे ज्याच्यामुळे आपल्याला फोकस पॉइंट जो आहे तो सिंगल पॉइंटला मिळू शकतो. ओके. नाउ सम इट इज द लास्ट मेथड. सम अदर मेथड्स आर देयर बट दिस इज सफिशियंट. बाय युझिंग टू प्लेनो कॉन्व्हेक्स लेन्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टन्स. Instead of using one plano convex, we can use two plano convex by separated distance. The spherical aberration can be minimized by using two plano convex lenses separated by a distance. याच्यामुळे काय होणार आहे, एकामुळे तयार होणारा जो ॲबिरेशन आहे हा दुसऱ्या लेन्समुळे जो आहे तो मिनिमाइज करता येऊ शकतो. सो ह्याच्यामुळे आपल्याला स्पेरिकल ॲबिरेशनमुळे होणारे जे ब्लर इमेजचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह करता येऊ शकतात. So, hope you understand today's lecture. What is the spherical aberration and how we can minimize this. So, if you have any doubt, then comment in comment section. I will solve that. If you have any doubt, then comment here. Share our videos, like our videos, and subscribe our channel.